chapter 9. В 9 главе, I find this a most interesting chapter. на мой взгляд, она самая интересная. We come down to your 538. Мы уже подходим к 538 году. And he said, verse 2, И в стихе 2 говорит он: I understood by the books the number of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet. «Я сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Еремии пророку, That he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Daniel somehow had gotten a copy of the book of Jeremiah. Каким-то образом Даниил получил копию книги Еремии. He recognized that it was the word of the Lord, И он осознавал, что это слово Господне. and he reads his Bible. И он читает свою Библию. Now, we just saw a couple of days ago И мы видели несколько дней назад Jeremiah 25:11. Иеремия 25:11. Says, these nations shall serve the king of Babylon 70 years. Сказано, что народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. And when the 70 years are completed, I will punish the king of Babylon and that nation, the land of the Chaldeans. И когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, землю халдейскую. Babylon, land of Chaldea. Вавилон, земля халдейская. Also in Jeremiah 29:10, И также Иеремия 29:10. after 70 years are completed at Babylon, I will visit you. Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас. Is this a social visit? Это посещение в больнице или в каком смысле это посещение? He says, after 70 years, I will do what? Да. What is that? Pasashu. I'll visit you. Visit. Yeah. Yeah. That's what I'm asking. Is this like when you go as a guest to somebody's house? Но, то есть посещу, это как гость, посещу вас, приду к вам в гости. Как у вас там дела? No. What does it mean? А что это значит? Вмешаюсь. I will intervene. Что-то произойдет. I will do something and something will happen. Yes. Освобождение. Да. Deliverance will happen. And I will cause you to return to this place. И исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. All right, so Daniel is reading the book of Jeremiah, И вот Даниил читает книгу Иеремии. and he starts to add up the years, and he's saying, oh, it's getting close to 70 years. И он начинает складывать годы, и он говорит, так все ближе уже к этим 70 годам мы подбираемся. So I set my face toward the Lord God to make request by prayer and supplication with fasting, sackcloth. И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и в пепле. He does this because he also knows from the book of Deuteronomy Он делает это, поскольку он знает также из книги Второзакония, that the people need to humble themselves and pray, что народу надо смирить себя и молиться, acknowledge their sinfulness. признавать свои грехи, The Lord will be merciful to them. чтобы Господь был милостив к ним. I prayed to the Lord my God, И молился я Господу Богу моему, and I made confession. и исповедовался. Well, he starts out by acknowledging the greatness and the goodness of God. И начинает Даниил с того, что признает величие и благость Божию. Great and awesome God. Господи Боже, великий и дивный, You keep covenant and mercy with those who love Him, Ты хранишь завет и милость любящим Тебя and those who keep His commandments. и соблюдающим повеления Твои. We have sinned and committed iniquity. Согрешили мы, поступали беззаконно. Daniel is part of a sinful people. Даниил часть греховного народа.
And that's why they are in captivity. И вот по этой причине, причине своей греховности, они в плену. You've departed from your precepts, your judgments. Упорствовали, отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих. Daniel is not saying, oh, they did these bad things. И он не говорит, что Даниил, что вот они это все сделали нехорошее. Oh, poor me. Бедный я, I'm suffering undeservedly. страдаю незаслуженно здесь. Daniel confesses the sins of his people. И Даниил исповедует грехи своего народа. I really appreciate this man, И я очень вообще восхищаюсь этим человеком, his humility. его смирением. And I read this prayer, and to me, it's just wonderful. И я читаю эту его молитву, и для меня просто это чудесное что-то. Righteousness belongs to you, but to us, shame of face. Тебе принадлежит, у тебя, Господи, праведность, а у нас на лицах стыд. And he doesn't excuse himself. И он не ищет себе отговорок. We have sinned against you. Мы согрешили против тебя. In verse 10, we have not obeyed the voice of the Lord our God. Стих 10. И не слушали мы гласа Господа Бога нашего. In verse 11, again he says, we have sinned against him. И говорит, ибо мы согрешили перед ним. В конце стиха. As it is written in the law of Moses, all this disaster has come upon us. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Yet we haven't made our prayer before the Lord our God. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззакония. Will bring suffering into our lives in order to turn us back to Him. И Бог приносит страдания в нашу жизнь порой для того, чтобы вернуть нас к себе. So you see, even if you are suffering because of your carnality, И даже если вы страдаете по причине своего плотского образа жизни, even that's grace. даже это благодать. It's God saying, come back to me so I can bless you. Это Бог говорит, вернитесь ко мне, чтобы я мог благословить вас. In verse 15, we have sinned, we have done wickedly. В стихе 15 он говорит, что согрешили мы, поступали нечестиво. In verse 18, В стихе 18. oh my God, incline your ear and hear. Преклони, Боже мой, ухо твое и Open your услыши. eyes and see. Открой очи твои и воззри. We don't present our supplications before you because of our righteous deeds, Ибо мы повергаем моления наши пред тобою, уповая не на праведность нашу. you're not saying you need to listen to me because I'm so good. Мы с вами не говорим Богу, Бог, тебе надо тут меня послушать, я очень хороший человек. It's because of your great mercy. Но на твое великое милосердие уповаем. Verse 19, O Lord, hear, O Lord, forgive, O Lord, listen and act. Стих 19. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, гневли и соверши. Do not delay for your own sake. Не умедля ради тебя самого, Боже. One of the things that you can see in studying prayers in Scripture, Одна из вещей, которую вы можете увидеть, исследуя молитвы в Писании, they're so often very different from our prayers. они так часто сильно отличаются от наших молитв. Because these men are concerned about the reputation of God. Поскольку эти люди, которые молятся в Писании, они беспокоятся о Божьей репутации. Oh Lord, do this so that you will be glorified. Господь, сделай это, чтобы Твое имя было прославлено. They're concerned that other people will see the righteousness, the justice, or the mercy of God. И Божьи люди переживают в своих молитвах о том, чтобы другие увидели справедливость, святость и любовь Божию. And I think that in our prayers we really should be thinking about the glory of God. И я думаю, что в наших молитвах нам также нужно чаще размышлять о славе Божьей. I've been to so many prayer meetings, and it seems like 98% of the prayers are for
physical healing. И я был на многих молитвенных собраниях, и кажется, что 98% молитв это просто за физическое исцеление. I understand we pray when people are hurting, И я понимаю, да, мы молимся, когда людям больно. but why do you pray for healing? Но почему вы молитесь за исцеление? Because you don't want to hurt. Поскольку вы не хотите, чтобы вам было больно. Because you want to feel better. Поскольку вы хотите, чтобы вам легче стало. But see, this is not really the worthy motive in asking God to heal you. Но на самом деле это не такой же достойный мотив, когда вы просите Бога вас исцелить. Heal me, O Lord, and I will praise your name. Исцели меня, Господь, и я прославлю имя Твое. I will tell others of your greatness and your mercy. Я расскажу всем о Твоем величии и Твоей милости. I will glorify you, I will magnify you because you have done good things. Я прославлю Тебя, я возвеличу Твое имя, поскольку Ты сделал такие великие вещи. Where this prayer is no longer about me. И теперь уже эта молитва, она не обо мне. The Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Да, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Oh Lord, if you heal me, I will praise you. О Господь, если Ты исцелишь меня, я I'll прославлю tell Тебя. everyone how great you are. Скажу всем, какой Ты великий. Oh Lord, don't heal me. Или Господь, не исцеляй меня. And I'll tell people how you are merciful and loving and you've sustained me even though I'm hurting. И я все равно всем расскажу, какой Ты любящий, милостивый, как Ты поддерживаешь меня, даже когда мне больно. And here is Daniel, he's praying, don't delay doing this for your own reputation. И здесь Даниил молится и говорит, что Господь, не умедли, сделай это незамедлительно ради своей Your city, your репутации. people are called by your name. Этот город, этот народ наречены Твоим именем. And if they are out being persecuted, if they're suffering, И если они изгнаны, подвергаются гонениям и страданиям, then you are not going to get the praise and the glory that you possibly could have if they were restored. но то ты не получишь той славы и хвалы, которую ты достоин, если бы они были восстановлены. It's worth it for you to study this prayer. Для вас будет очень полезно изучить эту молитву глубже. While I was speaking, praying, confessing my sin and the sin of my people Israel, И когда я еще говорил и молился, исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, the man Gabriel, this is actually an angel, то муж Гавриил, but he appears in the form of a man, so he calls him a man. ну, ангел, вообще-то, Гавриил, но он является в образе человека, поэтому назван мужем. He said, I've come forth to give you skill to understand. И явился Даниилу и сказал, теперь я шел, чтобы научить тебя разумению. He said, you've been praying, so Говорит, here's your answer. ты молился, и вот тебе ответ. 70 weeks are determined for your people and for your holy city. И вот послание, да, 24 стих. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего. Okay, each 7 is 7 years. Каждая седьмина это 7 лет. So there's 77s, 70 семерок, 490. 490. Now, this 70 is going to be broken into actually 3 segments. 70 их нужно разбить на 3 сегмента. 62, 62, 7, 7, and 1. 62, 7 и 1. What we have here, Что мы здесь видим? 69. 69 в сумме. 69 times 7 69 на 7 это is 483. 483. I understand it Как я это понимаю, is that the 7 sevens что 7 седьмин is the wall, the wall being built in troublesome times. это то, что вот
отстроится город, обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Это вот 70. But it's not clearly defined for us. Но для нас это явно не определено. But what we do know is that we have 69 weeks Но что мы видим точно? Что после 69 седмин until Messiah the Prince. Придет Мессия, Христос. Okay, now he lists 6 things that are to be accomplished during the 70 weeks. И перечисляется 6 вещей, которые должны быть достигнуты в течение 70 седмин. But actually, these 6 things are not going to be fulfilled until the last week. Но вот эти все 6 вещей, они не исполнятся до конца, до того, как закончится 70-я, последняя седмина. So these 6 things Вот эти 6 вещей, are not yet fulfilled. они еще не исполнены. Rabbi was sharing with them specifically Huh? on that. Rabbi was sharing with them specifically on that. Okay. Verse 25, Стих 25. from the going forth of the command to restore and rebuild Jerusalem. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. This command is found in Nehemiah chapter 2. Повеление это мы находим в Неемии 2 главе. It is a specific date Это конкретная дата. in 444 BC. В 444 году до нашей эры. So we are going to have, from the giving of that command until Messiah the Prince, 483 years. И вот от издания этого указа до появления Мессии, царя, князя мы And видим therefore, 483 it года. was possible for people at the time of Jesus to know that he was coming. Потому для людей во времена Иисуса было возможно знать, что Он грядет. They didn't know precisely when he would be born, Они не знали точно, когда Он родится, but they could know pretty close. но они могли знать достаточно точно. So you have people like Simeon and Anna who were actually looking for the Christ. И мы видим людей, подобных Симеону или Анне, которые на самом деле просто ищут, ждут Христа. People who want to say, well, if there is a rapture of the church, И есть люди, которые говорят, ну, если есть восхищение церкви, or if there is the rebuilding of a temple in Jerusalem, или если есть восстановление храма в Иерусалиме, then people can know when the second advent will occur. то люди могут знать, когда случится второе пришествие. And they say that contradicts what Jesus said, no one knows the day or the hour. И это противоречит тому, что сказал Иисус, что никто не знает дня или часа. We see that people can know, Но мы видим, что люди могут знать кое-что. but they won't know because they won't listen to the Word of Но God. они не знают, но они не будут знать, потому что не будут слушать Слово Божье. When you get over to Daniel 12, in verse 10, it says, none of the wicked shall understand, but the wise shall В understand. Даниила 12 главе 10 стихе сказано, что нечестивые же будут поступать нечестиво, и не разумеет всего никто из нечестивых, а мудрые разумеют. They can have a close idea. Мудрые люди вполне смогут разобраться и примерно понять очень близко, что будет происходить. In verse 26, he says, after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, В стихе 26 сказано, что по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос. and have nothing. И не будет, или в современном не получит ничего. He won't have the kingdom that he came to offer. Да, у него ничего не останется. Иными словами, он не получит царство, которое он пришел им предложить. Nor will he have any of the 6 things
found in verse 24. И также не исполнятся вот те 6 вещей, которые мы видим в 24 стихе. None of these things will be accomplished Ничто из этого не будет достигнуто, even though Messiah is cut off. даже несмотря на то, что Мессия будет предан Cutting смерти. off of Messiah is a reference to his death on the cross, Предание смерти Мессии указывает нам на его смерть на кресте. and it has been calculated that that the 62 weeks were completed on the date of the triumphal entry. И было посчитано, что вот эти 62 или 69, точнее, седмин закончились как раз в день триумфального въезда Иисуса в Иерусалим. And 4 days later, Jesus is crucified. И 4 дня спустя Иисус был распят. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. И сказано дальше, что город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. Now we have two things in view here. И здесь есть две вещи, которые нужно помнить. One, we have the people. Во-первых, мы видим народ. It's the people of the prince who is to come. Народ вождя, который придет. Now the prince who is to come is a reference to the Antichrist. И вождь, который придет, эта фраза указывает нам на Антихриста. That will be that little horn. Вот этот маленький рог. So that's Vojda. Yep. No, yeah, this is вождь. Now the people, Народ that is a reference to Rome указывает здесь на римлян. in the first century. Римлян первого столетия. They're the ones who will destroy the sanctuary and the city. Именно они разрушат город и святилище. The prince has not come yet. Вождь еще не пришел. That's a reference to the Antichrist. Это указывает нам на Антихриста. But the people of the prince who is to come, they're going to destroy Jerusalem and the temple, and they did that in 70 AD. Но народ вождя, который придет, он уничтожит храмы, святилище и город. Это случилось в 70 году нашей эры. And the end of it shall be with a flood. This is talking about И конец его great будет military conquest. как от наводнения. Здесь говорится о большом военном завоевании. Now, the prince who will come, И вот этот вождь, который придет, he will confirm a covenant with many for 1 week. он утвердит завет для многих на 1 седмину. Now, the 1 week, that's that 70th week. И вот эта 1 седмина, это вот последняя 70-я седмина. It's sometimes referred to as Daniel's 70th week. Порой они и говорят, как о 70-й седмине Даниила. So this prince, this little horn, И вот этот вождь, вот этот маленький рог, he's going to confirm a covenant. он утвердит завет. And what this is going to be a covenant between the Antichrist and Israel. И это будет завет между Антихристом и Израилем. Antichrist is going to become a world ruler. Антихрист станет всемирным правителем. You had those 10 horns. Remember, he comes and plucks up 3 of them. Помните, что вот будут эти 10 рогов, и он уничижит и вырвет 3 из них. He's going to become a world ruler. Он станет всемирным правителем. And what he's going to do is to guarantee peace and safety for Israel for 7 years. И что он сделает? Он на 7 лет гарантирует мир и безопасность Израиля. And many in Israel will agree to this. И многие в Израиле согласятся на это. Now it just says with many, that's not with everyone. Но здесь сказано для многих, тут не сказано со всеми, или для всех. Now, it says in the middle of the week. И сказано, что в половине седмины, Well, that's after 42 months, это вот через 42 месяца. which is equivalent to 1,260 days. Или, ну, еще это 1260 дней.
Okay, he's going to break the covenant, Он нарушит этот завет. and he is going to bring in what is called the abomination of desolation. И будет мерзость запустения на крыле святилища. But we have an amazing prophecy, again, very specific. И опять же мы видим потрясающее и очень конкретное пророчество. Some of it has been fulfilled precisely, some is not yet fulfilled. Кое-что исполнилось достоверно, очень точно, что-то еще не исполнилось. But what is unfulfilled will be exactly fulfilled. Но то, что еще не исполнилось, исполнится совершенно на 100%. Да, ну, в одном из переводов на крыле мерзости придет тот, кто сделает запустение. And this is going to be an abomination. And this is what Jesus referred to in Matthew 24. Но, тем не менее, говорится о том, что будет совершена некая большая мерзость. Это в храме. Это то, о чем Verse 15, говорит Иисус в Матфея 24 главе, 15 стихе. Когда увидите мерзость запустения, реченую через пророка Даниила, стоящую на святом месте. Да. And okay, whatever this abomination is going to take place in the holy place. Ну, что бы это ни было за мерзость, которая произойдет на святом месте. And so what's going to happen also is found in 2 Thessalonians chapter 2. И немножко больше о произошедшем мы можем прочитать во 2 Фессалоникийцам 2. Where he talks about the revealing of the man of sin, the son of perdition. В 3 стихе, где говорится о том, что откроется человек греха, сын погибели. 2 Фессалоникийцам 2:3. Now, he opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. So that he sits as God in the temple, showing himself that he is God. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. What happens is that in the middle of the 7-year treaty, И что случится в середине вот этого 7-летнего периода, оговоренного заветом? this prince is going to come into the temple in Jerusalem, То вот этот князь, он придет в Иерусалимский храм, into the holy place, в святое место, and there he will erect a statue of himself. и там поставит статую себя самого, And he's going to require people to worship that. и потребует, чтобы люди ей поклонялись. So this is what Daniel is speaking about. Вот о чем говорит Даниил. In Daniel chapter 11, В Даниила 11 главе we have more information about the empires. мы видим больше информации о разных этих империях, And there's just tremendous detail found in chapter 11. и потрясающая история рассказана в 11 главе He нам. talks about 3 more kings will arise in Persia and a 4th. Он говорит о 3 царях, которые еще восстанут в Персии, и о 4-м. Okay, this was fulfilled exactly. И это случилось в деталях, в точности. Then a mighty king shall arise who will rule with great dominion. И потом восстанет могущественный царь, который будет править с великой властью. And this is a reference to Alexander Macedonian. И это указывает нам на Александра Македонского. And he goes on, he talks about a succession of rulers. И дальше он говорит о целой последовательности, да, разных правителей, которые сменяют один другого. And very, very specific prophecies that have been fulfilled and validated. Конкретные пророчества, которые были исполнены, и они подтверждены. Verse 33. Ну, давайте посмотрим стих 33. Those of the people who understand shall instruct many. И разумные из народов разумят многих. Yet for many days they shall fall by sword and flame, by captivity and plundering. Хотя будут несколько времени страдать от меча, от огня, от плена и грабежа. От плена и грабежа. We need to have understanding in every age. Нам нужно иметь понимание, быть разумными в любом веке.
But he's saying that in every circumstance, God has a witness. Но говорится здесь о том, что во всех обстоятельствах у Бога есть свои свидетели. But even so, the people of God may suffer. Но здесь также говорится, что народ Божий может страдать. In verse 36, again, we have a time of the tribulation and this one that's called the willful king. И в 36 стихе мы снова видим, говорится о временах скорби, и говорится о царе, который будет поступать по своему произволу. He will exalt and magnify himself above every god, Он вознесется и возвеличится выше всякого божества. speak blasphemies against the God of gods, И о Боге богов станет говорить худное. and he will prosper until the wrath has been accomplished. И будет иметь успех, доколе не совершится гнев. For what has been determined shall be done. Ибо что предопределено, то исполнится. He will regard neither the God of his fathers, nor the desire of women, nor regard any God, for he shall exalt himself above them all. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, и даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. But in their place he shall honor a God of fortresses, a God which his fathers did not know. Но Богу крепости, на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его. Oh, it's interesting, in verse 41, Ну интересно, в 41 стихе. there are three countries that do not come under the control of Antichrist. 3 страны, которые не попадут под контроль Антихриста. Edom, Moab, and Ammon. Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. Where are they? Где они, Джеймс? East of the Jordan River and the Dead Sea. Восток реки Иордан и Мертвого моря. And in fact, when Israel is told to flee to the mountains to get out of Jerusalem, И когда Израилю будет повелено убегать в горы, сбегать из Иерусалима, and go to a place called Bozrah, и они отправятся в место, которое называется Бозра. that's in Edom. Это в Едоме. All right, in chapter 12, В 12 главе. at that time Michael shall stand up, he's the guardian angel of Israel, И восстанет в то время Михаил, князь великий. says there will be a time of trouble such as never was since there was a nation. Стоящий за снов народа своего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди. At that time your people shall be delivered. И в это время из народа твоего уже спасутся. Everyone found, written in the book. Найденными будут записаны в книгах. Many of those who sleep in the dust of the earth shall awake. И многие спящих в прахе земли пробудятся. That's resurrection. И это воскресение. Some to everlasting life, Одни для жизни вечной, some to shame and everlasting contempt. другие на вечное поругание и посрамление. This is another one of those verses where you have events separated by many years. И это еще один из тех стихов, где события разделяются многими годами. But no indication is given in the immediate context. Но никакого объяснения этому мы не видим в We ближайшем know it from контексте. other passages. Мы знаем это из других отрывков. That the time of the resurrection of the righteous is not the same as the resurrection of the unbeliever. И мы знаем, что время воскресения праведных не то же самое, что время воскресения неверующих. You know, they're separated by 1,000 years. Мы знаем, что At будет least. как минимум 1000 лет разницы между этими двумя воскресениями. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament. А разумные будут сиять, как светило на тверди. Those who turn many to righteousness will shine like the stars forever and ever. И обратившие многих к праведности, как звезды навеки, навсегда. So what do we learn from Daniel? Что мы можем увидеть в книге Даниила? We have a sovereign God Мы видим всевластного Бога, who is able to bring about whatever he has determined. который способен сделать все, что он решил. And there is reason for us to have confidence in our God И потому у нас есть причина полагаться и быть уверенными в нашем who can Боге, deliver us. который избавляет нас. And he has planned for us a glorious future. И у него есть план для нашего будущего, и это славное будущее.